Welcome to Apple Tree channel. Unit 4. National Cuisine. Focus on reading. Hello my dear students. Today we are going to start new unit. National Cuisine. Будемо говорити про національну кухню. Національну кухню кожної держави. Ну, звичайно, розглянемо Великобританію, Україну. So, працюємо сьогодні з уроком Focus on Reading. Traditional British Meals. Будемо з вами читати текст. Pages 88, 89, 90, 91, 92. Task 1. Work in pairs and list as many food items as you can for 3 minutes. Напишіть список зараз, якомога більше страв, які ви тільки можете за 3 хвилини. Yes, for example, salads, mashed potatoes, popcorn, sausages maybe, steak and so on. Compare your list with other pairs. Порівняйте ваші списки з іншими парами. Find the winner with the longest list. Знайдіть переможця, у якого вийшов найдовший список продуктів. Then look at the photos and name the dishes. Speak on how often you have them in your house. Погляньте на фото і назвіть ці страви. Скажіть, як часто ви маєте їх вдома. So, I don't understand what is it. Is it so the голубці, maybe, yes? So then вареники, pancakes, and what's this? Борщ, maybe, because I can't understand. So the qualities of my photos is quite poor, so I don't understand what are these dishes called. Okay. So perhaps A. Голубці, B. Вареники, C. Pancakes, and D. Борщ. Yes? So how often do you have them in your house? So how often do you have голубці? How often do you have вареники? How often do you have pancakes? And how often do you have борщ? Okay, so and then let's read the text about the article, yes? We should name all the meal times in Britain. After we have read this article, the ingredients on Christmas pudding. Yes? Okay. So, in the morning, an Englishman has his favorite breakfast on cornflakes with milk and sugar or porridge, followed by fried bacon and eggs. Вранці англієць має улюблений сніданок з пластівців кукурудзяних з молоком і цукром, або кашу, за якою йдуть іще смажений бекон та яйця. Breakfast is generally a bigger meal than they have on the continent. Breakfast, сніданок, зазвичай більша страва, ніж на континенті. Ну, ніж мається на увазі на європейському континенті. Далі, там у Франції, Німеччині. Some marmalade might be spread on the toast and butter. Деяка мармелад також може бути намазаний на тост і з хлібом. На тост з маслом, вибачте. So, butter, масло. Perhaps some fruit will also be eaten. Можливо, ще й з'їдається якийсь фрукт або фрукти. For a change, one can have cold ham or perhaps fish, some coffee and a roll. Наприклад, для різноманіття хтось також може з'їсти, наприклад, шматок холодної шинки, або, можливо, риби, випити каву з булочкою. The main meal of the day is called dinner. Dinner is eaten either in the middle of the day or in the evening. Dinner, вечеря, так названа, так, і може з'їдатися, так, можуть їсти всередині дня або ввечері. If it is eaten in the evening, about 7 p.m., the midday meal is called lunch, about 1 p.m. Якщо цей прийом їжі ввечері, десь біля 7 години, то страва, яку
з'їдають в день, так, називається обід, десь біля 1 години вечора. If dinner is in the middle of the day, the evening meal is called supper. Якщо dinner, прийом їжі під назвою dinner, так, англійською мовою, всередині дня, то прийом їжі ввечері називається supper, тобто таким чином. Ну і ще називають supper як пізня вечеря. The usual midday meal consists of 2 courses, a meat course accompanied by plenty of vegetables. Звичайний прийом їжі в день складається із 2 страв. М'ясна страва, яка супроводжується великою кількістю овочей. After it comes a sweet pudding or some stewed fruit. Most Englishmen like what they call good plain food. Usually they have beef sticks, chops, roast beef and fried fish and chips. Після цього йде солодкий пудинг або якась кількість компоту. Stewed fruit means компот. So, most Englishmen, більшість англійців, люблять те, що вони називають good plain food. Гарна, проста їжа. Good plain food. Зазвичай у них бівштекси, відбивні, chops, відбивні, смажена яловичина, смажена риба та чипси, ну або смажена картопля, так? So, they are not over fond of soup, remarking that it leaves them without free room for the more important meat course. Вони не дуже люблять суп, зазначаючи, що він залишає їх без вільного, в даному випадку це не кімната, а простору для більш важливої м'ясної страви. Afternoon tea one can hardly call a meal. Мало хто може назвати обідній чай з прийомом їжі. This may mean a cup of tea and a cake taken in the sitting room or at work. Це може позначати чашку чаю і тістечко, які приймають, так, які споживають у вітальні або на роботі. For many Englishmen, it is a social occasion when people often come in for a chat over their cup of tea. Для багатьох англійців це соціальна подія, коли люди часто приходять поспілкуватися за чашечкою чаю. But some people like to have the so-called high tea, which is quite a substantial meal. Substantial. Істотна страва. Але люди також називають цей прийом їжі high tea, який є достатньо істотним прийомом їжі. They have it between 5 and 6 o'clock. Він відбувається з 5 до 6 години. In a well-to-do family, it will consist of ham, tun and tomatoes and salad, or kipper or tinned salmon or sausage with strong tea, bread and butter, then stewed fruit or a tin of pears, apricot or pineapple with cream and custard, and pasties or a bun. У заможній родині він буде складатися із шинки, язика, помідорів і салату, копченого або консервованого лососю, або ковбаси з насиченим чаєм, хлібом і з маслом, потім компотом, так, або закритими консервованими грушами, абрикосами, пайнепл, ананасом з вершками і заварним кремом, і пирогами або булочкою. Ну, ось такі, вже pasties – це пироги, кастард – заварний крем, отже, keeper salmon – це у нас keeper or tin salmon. Це у нас копчений або консервований лосось. Окей, great. The evening meal goes under various names. Tea, high tea, dinner or supper, as we have mentioned already. So, depending upon its size and the social position of those eating it. Вечерня страва йде під різними назвами. Чай, високий чай, dinner or supper. Так як ми і говорили до цього вже. Залежачи від розміру і соціальної позиції тих, хто їсть його. So, it is well known that every national cuisine has got its famous specialities.
Відомо, що кожна національна страва має свої відомі особливості. It isn't possible to imagine some holidays and celebrations without them. Неможливо уявити деякі святкування, свята без них. For example, British pudding for British cuisine means very much. Наприклад, різдвяний пудинг для британської кухні позначає дуже багато чого. Some English people could dispense with the turkey and goose, but a Christmas dinner in Britain without the traditional Christmas pudding would be strange indeed. So, деякі британці можуть обходитися, to dispense, можуть обходитися без індички, гуся, але різдвяна вечеря в Британії без традиційного різдвяного пудингу було б достатньо дивним. Насправді, так? Indeed, це насправді. The Christmas pudding is a direct descendant of the old-time plum porridge, beloved by English people in the Middle Ages. Різдвяний пудинг є прямим нащадком старовинної сливової каші, яку так любили англійці у середні віки. Nowadays, in addition to the basic mixture of flour, breadcrumbs and eggs, the ingredients of Christmas pudding include raisins, currants, candied peel, chopped almonds and walnuts, grated carrot, and a good measure of brandy, whiskey or old ale. На сьогоднішній день на додачу до основної суміші борошна, breadcrumbs, панірувальних сухарів, and eggs та яєць, інгредієнти різдвяного пудингу також включають raisins, родзинки, currants, смородину, candied peel, зацукрована цедра, chopped almonds, подрібнені, almonds and walnuts, almonds – мигдаль, walnuts – волоський горіх, натерта морква і велика, гарна кількість бренді, віскі або старого еля, пива. In many households, the mixing of the pudding is quite a ceremony with all the members of the family taking turns to stir and make a whisk. В багатьох будинках змішування пудингу, the mixing of the pudding, це є церемонією з усіма членами родини, які один по одному мішають щось, так, і взбивають. After being boiled for several hours, the pudding is stored until the time comes for heating it on Christmas Day, when it is brought to the table on a large dish, big round and dark brown. Після години його варки пудінг зберігається до тих часів, поки його вже підігріють на різдвяний день. Коли його поставлять на столі, як в якості на велике блюдо, великий, круглий і темно-коричневий. The Christmas pudding is covered with white sauce burning in brandy. Різдвяний пудинг покритий білим соусом, який палає в бренді. Receiving each slice, the guests are warned to eat carefully, because 6 penny bits, shillings, a tiny silver bell, and a silver horseshoe have been put in it. Отримуючи кожен шматочок, гості попереджені, що треба їсти обережно, через те, що монети номіналом 6 пенні, шилінги, маленький срібний дзвіночок і срібна підкова покладені до цього пирогу були. Those who find the treasure are supposed to have money in the coming year. Whoever gets the bell is to be married, and the horseshoe is a traditional sign of good luck. Ті, хто знайшли цей скарб, очевидно, що будуть мати гроші у прийдешньому році. Хто отримав бел, дзвіночок, то буде одружений. Так? І підкову – це традиційний знак гарної вдачі. Ось такий текст ми з вами прочитали. Ну, it's quite big, of course, yes. So, words. Перекладемо ще раз ці слова. A cuisine. Cuisine.
Національна кухня. A course. Страва. An occasion. Подія. A specialty. Особливість. To consist of. Складатися з чогось. To include. Включати в себе. To stew. Тушити. В даному випадку у нас був вираз stewed fruit. Це як компот або тушені фрукти. So, read the article again, copy and complete the table. Прочитайте ще раз цю статтю, перепишіть цю табличку до своїх зошитів та доповніть її. So, mealtime, breakfast, meal the British usually eat. What do British eat for breakfast? So, let's find this information in the text. So, breakfast. Cornflakes with milk. Ось давайте підкреслювати. Cornflakes with milk and sugar or porridge followed by fried bacon and eggs. So, also, what else? Marmalade, fruit, cold ham, fish, some coffee and a roll. Yes? Okay, great. Це інформацію, яку треба переписати до першої колоночки, ось сюди. Next, main meal of the day. Головний прийом страви. So it's a meat course, yes? Meat course. With vegetables. Sweet pudding. Stewed fruit. Like what they can play food. Beef steaks, chops, roast beef and fried fish and chips. Okay, something like that. Okay, great. Next, afternoon tea. Afternoon tea. So that's a cup of tea. Yes, a cup of tea. A cup of tea and a cake. And high tea. Yes. So when we speak about high tea, so there are a lot of different dishes. So high tea consists of ham, tun and tomatoes, salad or kipper, or tinned salmon or sausage with strong tea, bread and butter, stewed fruit, a tin of pears, apricot, pineapples with ice cream, and custard and pasties or a bun. Yes. Оце у нас буде все про high tea. Це все, що треба буде вам переписати до вашої таблички. Отже, ще раз. Breakfast, yes. Then dinner, tea, afternoon tea, and high tea. Please. So, match the words from the words for you to their definitions. Поєднаємо слова з їхніми дефініціями. Okay, well done. So, is used to say what something is made of. So, to consist of, yes. Made of, to consist of. 1. Means to cook something slowly in liquid. Liquid – речовина, рідина. Так? Okay, means to stew. 2. Is a particular style of cooking. Particular style of cooking. Specialty. Specialty, yes. Specialty. 3. Is a kind of food that is always very good in a particular area. So, a cuisine. Кухня національна. Means to make somebody or something part of a large group. To include. To include. Is one of the separate parts of a meal. Course. Okay, that's it. So, everything, so all the words we used, yes, except one, an occasion. So, task 6. Work in pairs, take turns asking and answering the questions. What food was beloved by English people in the Middle Ages? It was plum porridge, сливова каша. What is the method to cook Christmas pudding nowadays? Який є метод приготування різдвяного пудингу сьогодні? So,
It's a mixture, yes? Of flour, breadcrumbs, ось воно. Breadcrumbs and eggs, raisins, currants, candied peel, chopped almonds and walnuts, grated carrot and a good measure of brandy, whiskey or old ale. Ось відповідь на друге питання. Окей. So, what little surprises can we find in a slice of Christmas pudding? Які маленькі сюрпризи ми можемо знайти у шматочку різдвяного пудинга? So, we can find 6 penny bits, shillings, a tiny silver bell and a silver horseshoe. Так, відповідь на третє питання. Окей, next. What does a good plain food mean? Що означає гарна, звичайна їжа? Так, це у нас було ось тут. Beef steaks, chops, roast beef and fried fish and chips. Оце воно. Це відповідь на четверте питання. It means, yes, beef steaks, chops, roast beef and fried fish and chips. Okay, next. What social occasion is connected with the afternoon tea? Яка соціальна подія пов'язана з чаєм саме, with an afternoon tea? Окей. Так, let's find it. It is a social occasion when people often come in for a chat over the cup of tea. Yes, оце у нас social occasion. Okay, and the last one. What does high tea consist of? З чого складається high tea? Це ви вже тут написали. Так, з чого він складається. So, it consists of ham, tongue and tomatoes and salad, a kipper or tinned salmon or sausage with strong tea, bread and butter, then stewed fruit or a tin of pears, apricot or pineapple with cream and custard, and pasties or a bun. Yes. Great. Now let's match photos of the Ukrainian specialties below with the paragraphs on page 92. Борщ, вареники, голубці, деруни, холодець, сало. Млинці and домашня ковбаса. Okay, so let's match. So, it is a brawn made from boiling pig's trotters. So, brawn means холодець, trotters – ніжки. The meat is picked off the bone and the gravy sets around it into a jelly as it cools, served with horseradish or mustard. Так, отже, це бульйон, зроблений з ніжок свинячих. М'ясо розібране з кісточок, так, і ще заправлена підливою, яка застигає. Подається з хріном та гірчицею. So, it's холодець. Okay, next. Pancakes often made with soured milk for a lighter batter. So, batter – рідке тісто. Thinner pancakes are called налисники, which are rolled and served with a stuffing, usually fruit or jam. Отже, панкейки часто приправлені, часто зроблені зі сметани або кислого молока, мається на увазі, так? Кислого молока для того, щоб тісто було рідшим. А тонші панкейки називаються налисники. Або тонші млинці, які скручені і подаються з начинкою, зазвичай фруктами або варенням. Pancakes, okay. Let's find them. Pancakes. B. Млинці. Cabbage rolls stuffed with rice and vegetables or possibly with spiced minced meat and stewed slowly in the oven. Рулетики з капусти, які наповнені рисом та овочами, або, можливо, приправленим м'ясним фаршем. І тушені в печі. Slowly, повільно в печі. Голубці, сі. Голубці. Okay, next. Soup based on beetroot with meat and other vegetables, served with sour cream. There are many regional varieties. Суп, заснований на основі якого є буряк з м'ясом та іншими овочами, подається зі сметаною. Дуже багато регіональних різновидів.
So it's борщ. Yes, D. Борщ. Great, next. Pork fat. No description of Ukrainian cuisine would be complete without it. Свинячий жир. Жодний опис української кухні не може бути повним без нього. Ukrainians like their pigs to be fat for it. Українці люблять, аби їхні свині були для цієї страви товстими. Spices are rubbed into the skin. Спеції втираються в шкіру. It's eaten in thin slices on black bread with garlic and salt. Його їдять тоненькими шматочками на чорному хлібі з часником і сіллю. Especially delicious in the smoked version. Особливо смачний у копченій версії. So, E. Сало. Great. Next. Ravioli-like pasta stuffed with potato, cabbage, mushrooms, meat or cheese, or with cherries as a sweet dish. Тісто схоже на равіолі, начинений картоплею, капустою, грибами, м'ясом або сиром, з ягодами або, так би мовити, з вишнями в якості солодкої страви. F. Вареники. So, a domestic sausage, but it can't be called salami. Домашня ковбаса, але її не може називати салямі. The only way to sample true home-prepared sausage is by experiencing it for yourself with the sights and smells of the markets of Ukraine. Єдиний спосіб спробувати справжню домашню ковбасу – це спробувати її. Отже, ще раз. Єдиний спосіб спробувати справжню домашню ковбасу – це спробувати її або побачити її на власні очі з видами та запахами ринків України. На ринках України. Щось таке мається на увазі. Так, G – домашня ковбаса. Окей, здається, ми все вже розписали. Pancakes are made from grated potatoes and flour. Fried and served with sour cream. Панкейки зроблені з натертої картоплі, з борошна, насмажені і подані зі сметаною. H. Деруни. Okay, so we have matched photos of the Ukrainian specialties below with the paragraphs on page 92. So, and the last question. So, what is the difference between meals and meal times in England and Ukraine? Яка різниця між прийомами їжі та їжею в Британії і в Україні? So, I think that our food is easier than in England. Yes. Do national Ukrainian dishes differ from those of English? Національні страви українські відрізняються від англійських? Of course. Of course they do. So, Ukrainian dishes are completely different, maybe. For example, борщ, вареники, сало. So British people don't eat them. Yes, but sometimes Ukrainians also can eat fried fish, for example, porridge, why not, stewed fruit, yes. Okay, so that's all for today. На цьому це все сьогодні на уроці. Ми з вами почали нову тему 4. National cuisine. To be continued. Goodbye, good luck.